Hello, good evening, students. ఈరోజు మనము మళ్ళీ ఒకసారి వ్యాక్సిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎస్టర్డే నేను ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్స్ గురించి చెప్పాను. ఇంకొకసారి మనము we will go through once more about the vaccines. So vaccine అంటే ఏంటి? Vaccine is nothing but a preparation of either killed microorganism, either living organism or weak organism or attenuated microorganism or inactivated bacterial toxin. అంటే vaccine is nothing but a biological preparation అన్నమాట. So that provides an active immunity to a particular infectious diseases. సో ఈ వ్యాక్సిన్ ఎలా తయారు చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ అ బయాలజికల్ ప్రిపరేషన్. సో ఈ వ్యాక్సిన్ లో మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే మైక్రో ఆర్గానిజం ఉండొచ్చు, లేకపోతే లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం తోనన్నా ఉండొచ్చు, లేకపోతే వీక్ అటినేటెడ్ అంటే వీక్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇనాక్టివేటెడ్ మైక్రో ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియల్ టాక్సిన్ అన్న ఉండొచ్చు. సో ఈ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే తయారు చేస్తారో అది బయాలజికల్ ప్రిపరేషన్. అది ఇండ్యూస్ చేస్తే అంటే ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ వాట్ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ టు ఏ పర్టికులర్ డిసీజ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ వ్యాక్సిన్. సో వ్యాక్సిన్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అ బయాలజికల్ ప్రిపరేషన్. సో ఈ వ్యాక్సిన్ ఎన్ని రకాల వ్యాక్సిన్, దాని ఎఫికసీ ఏంటి, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అ సక్సెస్ఫుల్ వ్యాక్సిన్. సో అన్ని వ్యాక్సిన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కావు, మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది సక్సెస్ఫుల్ వ్యాక్సిన్ మనం చూసుకుందాం. ఒకటి ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ ఎఫిషియంట్ ఉండాలన్నమాట. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ ఎఫికసీ, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ అవైలబుల్ అండ్ రెడీలీ అవైలబుల్, ఇట్ షుడ్ బి స్టేబుల్ అన్నమాట, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అఫోర్డబుల్ అంటే అందరూ అంటే ఎవరైతే ఈవెన్ ది పూర్ పర్సన్స్ ఆల్సో షుడ్ బి ఏబుల్ టు బై దిస్ అన్నమాట, అండ్ సేఫ్టీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట ఫర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ వ్యాక్సిన్. సో ఎఫికసీ అంటే ఇట్ విల్ ఇవోక్ ప్రొటెక్టివ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఇట్ షుడ్ బి ఎఫిషియంట్ ఇనఫ్ అన్నమాట. Availability, it should be readily available. Whenever we are in need, the vaccine should be available. Stability means it should be stable under extreme climatic conditions. And affordability means must be priced to allow use in developing countries. And the price low undali so that everyone can be afford to buy this. And safety is it will eliminate any pathogenity. It should be safe. So these should be the characters of a good vaccine or an efficient vaccine anamata. So what is vaccine? Vaccine is nothing but a biological preparation. Okay, so these are the factors. Now ఈ vaccine first of all ఎవరు తయారు చేశారంటే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అండ్ లూయిస్ పాస్చర్. So the credit for the production of vaccine in those days goes to Edward Jenner and the Louis Pasteur. These were the two scientists anamata who worked on vaccine, who produced the vaccine, and they did the vaccination trials anamata. So Edward Jenner actually was the first to develop the vaccine against smallpox. అయితే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ స్మాల్ పాక్స్ అగేన్స్ట్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు. లేటర్ ఆన్ క్యామెట్ అండ్ గ్విరెన్ డెవలప్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ అనమాట ఫర్ టీబీ. దెన్ సాక్ మేడ్ పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇంజెక్టబుల్ మీన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ మనం ఇవ్వచ్చు. ఇంకా సాబిన్ ఏమో పోలియో వ్యాక్సినే కాకపోతే ఓరల్ వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేశారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ అనమాట హూ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ ద వ్యాక్సిన్స్. ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఏం డెవలప్ చేశారు? Vaccine for smallpox. Ade Camet and Virin BCG vaccine for TB. Then SAC polio vaccine, and Sabin also polio vaccine, but it is oral, and oral ante idi especially chinna pillaki istarannamata. Okay, so injectable means it should be injected to the adults. So these are the the scientist who has first worked on it. Later on, several authors, several scientists also worked and they prepared several vaccines anamata. And in 1974, global immunization was launched by WHO. So 6 major diseases ki vallu vaccine kanukunnaru in 1974. Inka it was approved by WHO. So avi enti diseases ante okati diphtheria, then measles, tetanus, TB, polio and pertussis. So these were the 6 diseases. 1974 nunchi iga kotta vaccines vere diseases ki, vere infectious diseases ki tayar cheyadam jarigindannamata. Okay, so now we will see what is immunization. Okay, now immunization is what? Immunization is, hello? Yes, ma? Hello? Yes. Vintudama? Okay. Now next is what? Immunization. Now immunization is what? Process of eliciting a long-lived state of protective immunity. So manamu immunization ante enti nothing but giving an injection, giving a vaccination. So immunization enti? It is a process of long
lived state అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిసిటింగ్ అ లాంగ్ లివ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. సో మనం ఇమ్యునైజ్ ఏదైనా యానిమల్ కో లేకపోతే హ్యూమన్స్ కి ఇమ్యునైజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ వాట్ ఇట్ విల్ ఎలిసిట్ అ లాంగ్ లివ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఇమ్యూనిటీ టు ఇన్ఫెక్షస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్ బై యాక్టివ్ ఆర్ ద పాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్. అంటే ఇమ్యునైజేషన్ రెండు రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటేమో యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ అంటారు, రెండోది పాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ అనమాట అంటారు అనమాట. ఇన్ ఈచ్ కేస్ అంటే పాసివ్ ఉన్న యాక్టివ్ ఉన్న immunity can be acquired either by natural process or by artificial means అనమాట. సో ఆ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఎలా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద మదర్ టు ద ఫీటస్ అనమాట. ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్ అంటే ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ వ్యాక్సిన్స్. సో ఇమ్యునైజేషన్ are of two types. One is active immunization and the other one is passive immunization. Active immunization లో ఏమవుతుంది, immunity can be acquired either by natural process, okay, from the mother or the to the fetus. అంటే రెండిట్లో either active అయినా passive అయినా immunity can be acquired either by natural process or by artificial means. Okay, so this is how the acquisition of passive and active immunization. అంటే different types of immunity లో it is acquired through what అంటే passive immunity is acquired through natural maternal antibody అన్నమాట, through immunoglobulin. Then also humanized monoclonal antibody ఇంకా antitoxins. Whereas active immunity నేమో natural infection, vaccines ద్వారా attenuated organisms, inactivated, purified and all those things. So passive immunization లో actually ఇక్కడ ఏమవుతుంది, immunoglobulins will play a role and also it is procured or it is acquired from natural maternal antibody అనమాట. ఇక్కడ యాక్టివ్ ఇది అంత, అందుకే ఇది అంత యాక్టివ్ ఉండదు. వెరాజ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్ త్రూ వ్యాక్సిన్స్ అనమాట. సో అందుకనేసి దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. నా కమింగ్ టు ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్. అంటే ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ అంటే ఏంటి, ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ లో ఆల్రెడీ ప్రీ ఫార్మ్డ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద రెసిపియంట్. అంటే ఆల్రెడీ బాడీలో ఉన్న యాంటీబాడీసే అవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనమాట రెసిపియంట్ కి. లైక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెటర్నల్ యాంటీబాడీస్ అక్రాస్ ద ప్లాసెంటా టు ద డెవలపింగ్ ఫీటస్. అంటే మదర్ నుంచి చైల్డ్ కి వెళ్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్. అంటే ఆల్రెడీ బాడీలో ఉన్న యాంటీబాడీస్ అవి ఫ్రమ్ మదర్ నుంచి చైల్డ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. మెటర్నల్ యాంటీబాడీస్ లైక్ టు డిప్థీరియా, టెటానస్, రుబెలా, then mumps and poliovirus, they all afford passively acquired protection అనమాట. సో passive immunization ఏం చేస్తుంది, it can provide immediate protection. It will provide immediate protection to travelers or healthcare workers who will soon be exposed to an infectious organism. అంటే it ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి, it generates no memory response అనమాట. and the protection provided is transient. అంటే దీనికి it will not generate any memory response. It is passive, it is not that much active అనమాట. and the protection also is very for shorter duration అనమాట. the protection ఏవైతే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో అది ఇమ్యూనిటీ ద్వారా ఇట్ విల్ బి ఫర్ వెరీ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్. సో ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ కామన్ ఏజెంట్స్ యూస్ ఫర్ ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిజీజెస్ ఇంకా ఏజెంట్ అంటే బ్లాక్ విడో స్పైడర్ బైట్ కి హార్స్ యాంటీవెనమ్ యూజ్ చేస్తారు. అలాగే బాటిలిజం డిజీజ్ కి హార్స్ యాంటీటాక్సిన్ యూజ్ చేస్తారు. డిప్థీరియాకి హార్స్ యాంటీటాక్సిన్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. హెపటైటిస్ బి అండ్ ఏ కి పూల్డ్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ యూజ్ చేస్తారు. అలాగే మీజిల్స్ కి సేమ్ పూల్డ్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోగామాగ్లోబులిన్ యూజ్ చేస్తారు. రేబీస్ కి పూల్డ్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనోగామాగ్లోబులిన్. అలాగే రెస్పిరేటరీ డిజీజెస్ కేమో మోనోక్లోనల్ యాంటీ ఆర్ఎస్వి యూజ్ చేస్తారు. స్నేక్ బైట్ కేమో హార్స్ యాంటీవెనమ్ యూజ్ చేస్తారు. వెరాస్ టెటానస్ కేమో పూల్డ్ హ్యూమన్ గామా గ్లోబులిన్ ఆర్ హార్స్ యాంటీటాక్సిన్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ డిజీజెస్ ఇంకా ఏజెంట్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ అనమాట. సో ఈ ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఏంటంటే ఈ ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ లో మెమరీ రెస్పాన్స్ జనరేట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ద ప్రొటెక్షన్ ఆల్సో విల్ బి వెరీ ఫర్ షార్టర్ డ్యూరేషన్. ఇది ఇంకా ఈ ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రొవైడ్ ఇమీడియట్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ట్రావెలర్స్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీ ఫార్మ్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న యాంటీబాడీస్ ఫార్మ్డ్ ఉన్న యాంటీబాడీస్ అది మదర్ నుంచి ఫీటస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై పాసివ్ కంపేర్ టు యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ పాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ చాలా ఏంటంటే అంటే దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ వాట్ యు సే గుడ్ అనమాట వెన్ కంపేర్ టు యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్. అదే మనము ఇప్పుడు యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ చూస్తే ఇట్ ఇండ్యూసెస్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ మెమరీ అనమాట. యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్. సో ఇట్ విల్ ఇండ్యూస్ వాట్ ఇమ్యూనిటీ యాజ్ వెల్ as మెమరీ జనరేట్ చేస్తుంది, ఇమ్యూనిటీ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే పాసివ్ లో మెమరీ జనరేట్ చేయదు, ఇమ్యూనిటీ కూడా ఇండ్యూస్ చేయదు, చేసిన చాలా తక్కువ శాతంలో చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ షార్ట్ డ్యూరేషన్. యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఏముంటే ఇక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్లేస్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ అనమాట. సో ఇక్కడ యాంటీజెన్ రియాక్టివిటీ అండ్ బి సెల్స్ ప్లే అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అక్కడ పాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ లో అంత పెద్దగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ ప్లే అన్ యాక్టివ్ రోల్ అనమాట.
ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి, యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్ బై న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ విత్ అన్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అక్వైర్డ్ బై అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. సో మనం యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఎలా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ త్రూ మైక్రో ఆర్గానిజం ఆర్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా, ఓకే, బై అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ మనము అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్. నా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ చూసాం మనం, యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్. సో రెండు రకాల ఇమ్యునైజేషన్ ఉన్నాయి, ఒకటేమో ప్యాసివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఉంది, రెండోదేమో యాక్టివ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఉంది. నా కమింగ్ టు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఇలా అనమాట ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ చేసింది. సో ద ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లూయిస్ పాస్చర్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఇందాక చెప్పాను కదా, WHO రికమెండ్ చేసింది 6 డిసీజెస్ కోసం ఈ వ్యాక్సిన్స్: డిప్తీరియా, మీజిల్స్, టెటానస్, టీబీ, పోలియో అండ్ పర్టూసిస్ అనమాట. సో ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. లేటర్ ఆన్ ఇమ్యునైజేషన్ గురించి, ఇమ్యునైజేషన్ ఈస్ వాట్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇమ్యూనిటీ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఇవన్నీ రకాలు ఉన్నాయి, 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇదేమో passive immunization and active immunity or passive immunity. Next ఏంటి, what is passive immunization? Passive immunization, here preformed antibodies are transferred to the recipient. Okay, so it can provide immediate protection and it generates no memory response, and the protection provided is also very transient and it is not active anamata. Next, just now I have told you common agents used for passive immunization. Okay, next active immunization. Active immunization ఏం చేస్తుంది, it will induce immunity and memory and it is very active. Immune system plays a very active role. ఇక్కడ T cells and B cells also are induced and they result in the formation of protective memory cells అన్నమాట. And the active immunization can be achieved by natural infection either with a microorganism or it can be acquired artificially by vaccine అన్నమాట. So next ఇక్కడ ఈ చార్ట్ లో చూసారా, ఇక్కడ again common agent that are used for passive immunization. So passive immunization ki manam already chusam. Now what are the recommended childhood immunization schedule anamata? This is in the United States. So now actually ippudu manamu from the birth of a child, okay, till he attains certain age manamu vaccination chala compulsory because so many infectious diseases unnai. So ఏదైతే చైల్డ్ బోర్న్ అవుతుందో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజెస్ రాకుండా చూడాలంటే from the child birth, okay, from the birth of a child till he or she attains a certain age, వాళ్ళకు vaccinations ఇస్తారన్నమాట. So what are those vaccinations? Recommended childhood vaccinations or the immunization schedule which was given in the United States అన్నమాట. So not only in the United, this was recommended by the United States అన్నమాట. Okay, so what are the different vaccines? ఇప్పుడు చూడండి, hepatitis B vaccination is compulsory, then rotavirus virus vaccination, then diphtheria, tetanus, pertussis vaccine, Haemophilus influenza vaccine, pneumococcal vaccine, inactivated polio vaccine, influenza vaccine, measles, mumps, rubella vaccine, then varicella vaccine, hepatitis A vaccine, and meningococcal vaccine. So these vaccines are very, very important and every child who is born should be given all these vaccines anamata, so that ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి ఏమి ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజ్ రాకుండా చూడాలంటే ఇవన్నీ పాటిస్తారనమాట. సో ఫ్రమ్ ద బర్త్, సో ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఏ పీరియడ్ లో ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, సో దిస్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ అనమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సో హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ చూడండి, బర్త్, ఓకే, అంటే ఈ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ 1 month నుంచి 2 months వరకు ఇవ్వచ్చు అనమాట. 1 month నుంచి 2, తర్వాత 6 months నుంచి 18 months వరకు అలా. సో లైక్ వైజ్ రోటా వైరస్ ఇస్ దేర్, దెన్ డిప్తీరియా వైరస్. సో డిఫరెంట్ what do you say, the periods లో, different timings లో ఈ vaccines, different vaccines have to be given so that the child will not get any infection in the future anamata. Okay, so this is about the schedule, means the recommended schedule given by United States for the childhood to protect the child from getting the diseases anamata. So this is about, so now we have seen what do you mean by vaccine, what actually vaccine is. దాని తర్వాత what do you mean by immunization. నెక్స్ట్ 2 types of immunization ఉన్నాయి, ఒకటేమో passive immunization ఉంది, రెండోది active immunization ఉంది. Now next we will see what are the types of vaccines. Okay, now types of vaccines are different types. Okay, now vaccine ఏమున్నాయంటే whole organism vaccines. First one is whole organism vaccine. అంటే ఇక్కడ whole organism అంటే ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు మనము ఏదైనా బ్యాక్టీరియా లేకపోతే ఏదైనా వైరస్, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ మైన్యూట్, నో, they are very small, so you can take the whole organism, you can take the whole organism and prepare the vaccine అన్నమాట. అప్పుడు దానికి whole organism vaccine అంటారు.
రెండోది ఏంటంటే ప్యూరిఫైడ్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్స్. The third is recombinant vector vaccines. Fourth is DNA vaccines. And then you have multivalent subunit vaccines, and then you have conjugate vaccines. అంటే whole organism vaccines అంటే ఇప్పుడు ఈ whole organism అంటే either bacteria or the virus or any other microorganism you can take and you can prepare the. ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి లైవ్ వ్యాక్సిన్, లైవ్ అటిన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్. లైవ్ అటిన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే లైవ్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గానిజం లైవ్ ఉంటుంది కానీ అది ఏమి హార్మ్ చేయదు అనమాట. ఇట్ విల్ బి అటినేటెడ్, ఇట్స్ యాక్టివిటీ విల్ బి సప్రెస్డ్. సో దో ఇట్ ఈస్ లైవ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ హార్మ్ ద ఆర్గానిజం, అందుకనేసి ఇట్ ఈస్ లైవ్ వ్యాక్సిన్ అంటారు. దెన్ కిల్డ్ వ్యాక్సిన్ అంటే హియర్ ఆర్గానిజం చనిపోయిన ఆర్గానిజం తోని ఇది వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. సో ఇట్ విల్ బి ఇన్యాక్టివ్ డెఫినెట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కిల్డ్ వ్యాక్సిన్. కిల్డ్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గానిజం చనిపోయింది ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కిల్డ్ వ్యాక్సిన్. సో ఆర్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్. సో హోల్ ఆర్గానిజం వ్యాక్సిన్స్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ప్యూరిఫైడ్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆర్గానిజమ్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏవైతే మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్, ఎగ్జోటాక్సిన్స్, ఎండోటాక్సిన్స్, పాలీసాకరైడ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది తీసుకొని కూడా వ్యాక్సిన్స్ ప్రిపేర్ చేశారనమాట. సో దానికి ప్యూరిఫైడ్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్స్ అని అంటారు. సో ఇందులో 3 రకాలు ఉన్నాయి. అదేంటి, ఒకటేమో ఇన్యాక్టివేటెడ్ ఎగ్జోటాక్సిన్. అంటే ఇన్యాక్టివేటెడ్ ఎగ్జోటాక్సిన్ అంటే ఎగ్జోటాక్సిన్స్ బ్యాక్టీరియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టాక్సిన్స్, దోస్ ఆర్ ఎగ్జోటాక్సిన్ అండ్ ఎండోటాక్సిన్. ఎండోటాక్సిన్ అంటే బాడీ ఇన్సైడ్ ఉంటే అది ఎండోటాక్సిన్ ఉంటాయి. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జో ఆర్ ఎండో. కానీ exo is they are produced outside the body, endo means they are produced inside the body. But these exotoxins are inactive anamata, they are inactive. So inactivated exotoxins తీసుకొని కూడా మనము vaccines ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ యూస్డ్ ఫర్ డిప్థీరియా డిసీజ్, టెటానస్, ఇంకా కాలరా అనమాట. అలాగే క్యాప్సులర్ పాలీసాకరైడ్స్ అనమాట. క్యాప్సులర్ పాలీసాకరైడ్స్ ఆర్ వాట్, నథింగ్ బట్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ద కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ కంటైన్ క్యాప్సూల్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ క్యాప్సులర్ పాలీసాకరైడ్స్. దీంతోని కూడా వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ హిమోఫిలస్, నిజీరియా మెనింజైటిస్ అనమాట. దెన్ మూడోది ఏంటంటే రీకాంబినెంట్ మైక్రోబియల్ యాంటీజెన్. రీకాంబినెంట్ మైక్రోబియల్ యాంటీజెన్ అంటే ఇక్కడ మైక్రోబియల్ ఏదైనా మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజం వెదర్ ఇట్ మే బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ దాంట్లో నుంచి యాంటీజెన్ తీసేసుకొని దానికి దట్ యాంటీజెన్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ రీకాంబినెంట్. రీకాంబినెంట్ మీన్స్ న్యూలీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓకే మైక్రోబియల్ యాంటీజెన్, దట్ ఈస్ అ కైమెరిక్ యాంటీజెన్ మనం అంటారు రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. అలాగే రీకాంబినెంట్ మైక్రోబియల్ యాంటీజెన్, సో దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ హెపటైటిస్ బి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్ ప్యూరిఫైడ్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ 3 రకాలు ఉన్నాయి. థర్డ్ వన్ ఏంటి, రీకాంబినెంట్ వెక్టర్ వ్యాక్సిన్స్. సో రీకాంబినెంట్ వెక్టర్ vaccines. Okay, so through recombinant DNA technology ఈ vaccines ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేసాయో సో those are called recombinant vector vaccines. Then you have DNA vaccines, vaccines produced by using DNA అన్నమాట. తర్వాత మల్టీవెలెంట్ సబ్యూనిట్ వ్యాక్సిన్స్. ఓకే, సో సబ్యూనిట్ అంటే ఇందాక మనం చూసామే లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ అవన్నీ. సో దే షుడ్ బి మల్టీవెలెంట్ మీన్స్ దే షుడ్ హ్యావ్ మోర్ what do you say spaces so that the other what do you say ఏమంటారు organisms can attack anamata. So it has multiple points will be there where it can be what is that activated upon. So that is called multivalent subunit vaccines. The next you have conjugate vaccines. The conjugate vaccines are nothing but compound vaccines anamata. So they are a group of you have a protein part and a non-protein part, a carbohydrate part and a non-carbohydrate part. So like that means it is a mixture okay of two what do you say or a combination of two what do you say the compounds or the components anamata. So that is what we call it as a conjugate vaccines. So these are the different types of 6 different types of vaccines. Now we'll see one by one. Live attenuated vaccine. Yes Venkat, hello. Yes ma'am. ఏనా డౌటా? హలో వెంకట్ రేజ్ చేశాడు హ్యాండ్. హలో హలో మేము అటెండ్ అయ్యాని రేస్ చేశాడు. ఓకే సరే ఓకే. నెక్స్ట్ ఇస్ లైవ్ అటెన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్. Now live attenuated vaccine అంటే ఏంటి, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ క్యాన్ బి అటెన్యూటెడ్ సో దట్ దే లూజ్ దర్ ఎబిలిటీ టు కాజ్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజీజ్ బట్ రిటైన్ దర్ కెపాసిటీ ఫర్ ట్రాన్సియెంట్ గ్రోత్ విత్ ఇన్. అంటే అటెన్యూటెడ్ ఎప్పుడు అంటామంటే లైవ్ మీన్స్ ద లైవ్ కండిషన్. అటెన్యూటెడ్ అంటే ఏంటి, దే క్యాన్ బి అటెన్యూటెడ్ అంటే దానికి ఎలా తయారు చేస్తారంటే వాళ్ళకి అబిలిటీ ఉండదు అంటే డిజీజ్ ఏమి కాజ్ చేయదు ఈవెన్ దో దే లివ్ ఇన్ ద హోస్ట్. ఓకే, దే లివ్ ఇన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎలాగో హోస్ట్ లోనే ఉంటాయి కదా. సో దే విల్ నాట్ కాజ్ ఎనీ పాథోజెనిసిటీ అనమాట.
ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ డిజీజ్, ఎనీ ప్యాథోజెనిసిటీ అది కాజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అబిలిటీ ఉండదు అనమాట. సో దీస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, సో సచ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యాక్చువల్లీ ఆర్ టేకన్ అండ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ produced or prepared in the form of vaccine. So they are live. Live means organisms, they are in live condition, but they are attenuated so that they lose their ability. And వాళ్ళకి ability ఉండదు, they become very weak so that they will not cause any harm to the host. Okay, they will not come to the host అన్నమాట. So that is called as live attenuated. అంటే attenuation ఎలా అచీవ్ అవుతుంది అంటే by growing a pathogenic bacterium or virus for a prolonged period under abnormal cultural conditions. అంటే attenuation, what do you mean by attenuation? Attenuation అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఒకవేళ ఒక పాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా లేకపోతే వైరస్ తీసేసుకొని మనము అబ్నార్మల్ కల్చర్ కండిషన్స్ లో దానికి గ్రో చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు అదేమైపోతుంది, అది అటినేట్ అయిపోతుంది. అటినేట్ మీన్స్ దే లూజ్ దేర్ అబిలిటీ ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ కి మనం కల్చర్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే దే లూజ్ దేర్ అబిలిటీ టు కాజ్ ద డిజీజ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటినేషన్. ఎగ్జాంపుల్, attenuated strain of Mycobacterium bovis called as Bacillus camet-virin BCG, which was developed by growing this Mycobacterium bovis on a medium containing increasing concentrations of bile anamata. So this is the example they have given. So this is called live attenuated vaccine anamata. Okay, so next is what? Inactivated or killed vaccine. Now inactivated or killed vaccine ante enti, ikkada pathogens ki or the microorganisms ki champesaru anamata. They are inactivated or they are killed. Ela kill chestaru? By treating with heat or by treating them with chemicals. Means when the organisms are exposed to heat or when they are exposed to chemicals anamata, appudu em avutundi, ee pathogens they will raise an immune response, but they are not capable of replication. Ante malli adi munduga growth అవ్వదు అనమాట, అక్కడికక్కడే కిల్ అయిపోతుంది. దే విల్ గెట్ కిల్ అండ్ దే విల్ బికమ్ ఇనాక్టివ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as inactivated or killed vaccine. Okay, so heat inactivation is often uncertain. Ante you can inactivate them by exposing to heat, okay, or inactivated or killed vaccines. So you can inactivate them by exposing them to heat or by exposing them to the chemicals. Okay, so also chemicals like formaldehyde or various alkylating agents. Okay, agents like SAC polio vaccine actually is performed by putting them in formaldehyde for polio virus, which is used. So inactivated or killed vaccines ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే, they will take an organism, they will inactivate that organism. Inactivate in the sense, what do? They put that microorganism or the pathogen in a heat, expose it to heat, or put them in a chemical so that it becomes inactive. It no more multiplies. Further growth will stop and at once it will get killed. So that is called inactivated or killed vaccine. Next is subunit vaccine. Now subunit vaccine ante indaka nenu cheppane, a subunit vaccine is nothing but a fragment of pathogen. So it is a part of a pathogen. Either it may be a protein, okay, typically a surface protein that is used, or it may be polysaccharide, or it may be glycoprotein, or it may be exotoxin, okay, or toxides or protein antigens. So a subunit vaccine is nothing but it is a fragment, it is a part of pathogen only. సో బట్ ఇట్ మే బి ఐదర్ సర్ఫేస్ ప్రోటీన్ అన్న ఉండొచ్చు, లేకపోతే అది ఎగ్జోటాక్సిన్ అన్న ఉండొచ్చు, లేకపోతే టాక్సైడ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే పాలీసాకరైడ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ క్యాప్సూల్ లైక్ క్యాప్సులర్ పాలీసాకరైడ్ ఉండొచ్చు, సర్ఫేస్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ రీకాంబినెంట్ ప్రోటీన్ యాంటీజెన్స్ ఉండొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సబ్ యూనిట్ వాట్ ఈస్ దట్ వ్యాక్సిన్. సో యాక్చువల్లీ మెనీ ఆఫ్ దర్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ కిల్. సో యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద కిల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ ద లైవ్ వ్యాక్సిన్, now because lot of risk is there with that, so they have started producing the subunit vaccines anamata. So that దీంతో ఈ subunit vaccine తో అంత రిస్క్ ఉండదు అనేసి వాళ్ళది they have found out anamata. Okay, so this is about subunit. Next is toxoid. Now what do you mean by toxoid vaccines actually are made by purifying bacterial exotoxin and then inactivating it with formaldehyde anamata. అంటే ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఎగ్జోటాక్సిన్ తీసుకొని దానికి ప్యూరిఫై చేస్తారు అనమాట. ప్యూరిఫై చేసి మళ్ళీ దానికి ఇనాక్టివేట్ చేస్తారు దేనితోని, ఫార్మల్డిహైడ్ తోని. సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ టాక్సైడ్ వ్యాక్సిన్. సో వ్యాక్సినేషన్ విత్ టాక్సైడ్ విల్ ఇండ్యూస్ వాట్? యాంటీటాక్సైడ్ యాంటీబాడీస్. ఎగ్జాంపుల్స్ టెటానస్ కి, డిప్తేరియాకి ఈ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ యూస్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ బ్యాక్టీరియల్ పాలీసాకరైడ్ క్యాప్సూల్స్. నా ఇందాక చెప్పానే బ్యాక్టీరియాకి క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ పాలీసాకరైడ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ as వ్యాక్సిన్స్ అనమాట.
So this it depends primarily on, so coating of the capsule with antibodies and complement will increase the ability of macrophages and neutrophils. So we can say that ఈ క్యాప్సూల్ తీసుకొని దానికి కోట్ చేస్తే విత్ యాంటీబాడీస్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్స్ కోట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ద అబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ ఇంట్రోఫిల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు ఫాగోసటైజ్ మీన్స్ టు కిల్ ద పాథోజన్స్ అనమాట. అందుకనేసి బ్యాక్టీరియల్ పాలీసాకరైడ్ క్యాప్సూల్స్. సో దే టేక్ ద పాలీసాకరైడ్, okay, and they coat it with the capsule, coating of the with and also with the antibodies or the complement, so that they will increase ability to phagocytize the pathogens anamata. Okay, so this is about the bacterial polysaccharide capsules. Then next you have recombinant protein antigens. Ivanni ippudu modern what do you say, the vaccines that they have prepared. Initially they used only the live vaccine as well as attenuated vaccine, but now these are through modern technology they have introduced these different types of vaccines anamata. Okay, next is what recombinant protein antigens. So proteins from pathogens are also produced by recombinant techniques anamata. So the proteins which are produced from the recombinant technology, they are also used as vaccines. They are also used as vaccines. So the first recombinant antigen vaccine that was approved for humans is nothing but hepatitis B vaccine. Okay, so next you have, so this is about the recombinant vector vaccines. Even recombinant vector, so vectors are also produced by recombinant DNA technology. So these also serve as the recombinant vector vaccines. Next is for DNA vaccines. So vaccines are also produced using DNA. They are also produced using DNA. So not much literature is there regarding this, but these are the modern, what do you say, the using the modern technology, they have produced these vaccines. Okay. The next, you have conjugate vaccine. Now, conjugate vaccine is a substance that is composed of a polysaccharide fused or conjugated to a carrier molecule. So it is nothing but a combination of two, what do you say, the components or combination of two molecules. Say, for example, if one is a polysaccharide antigen and other one is a carrier molecule. So a polysaccharide antigen conjugated or fused to a carrier molecule. So that is what we call it as a conjugate vaccine. Now, this is about the conjugate. Then you have, next is multivalent vaccine. Now, multivalent vaccines, actually here, this is a multivalent vaccine. Yeah, this is the multivalent vaccine. So even this is a newly, what do you say, found vaccine. The next they have given over here, classification of common vaccines for humans. So for humans, what are the different types of vaccines that are used? For what diseases they are used? What are its advantages and what are its disadvantages? So they have given a chart over here. So we should know, like live attenuated vaccine is for use for which diseases, whether it is advantageous or not, and whether it is disadvantageous. Then you have inactivated or killed vaccine. For what diseases it is used, advantages as well as disadvantages. Likewise, toxide. So for what diseases it is used, advantages as well as disadvantages. Then subunit vaccines. Then you have conjugate vaccines, then DNA vaccines, then recombinant vector vaccines. So these are the different types of vaccines specially used for humans for curing the various infectious diseases. Okay, so this is about the different types of vaccines. Now, so anybody having a doubt regarding the vaccines? Yes? Yes or no? Hello? Yes, ma. Hello? Venkat? Hello? No doubt? Okay, ma. Okay. Now we will go to another chapter. Be online. Now we will talk about, okay, now we will talk about the complement system. What is complement system?
In your syllabus, you have got the complement system. Once again. Okay. Now coming to the complement system, what is a complement? Now complement ante enti? A complement is nothing but it is a group of proteins anamata. It is a group of proteins that are present in the serum. So the term complement actually is what? It refers to the ability of these proteins to complement, means to augment the effects of other components of the immune system. So the term complement is nothing but the ability of these proteins. So actually it is nothing but a group of proteins. It is a group of proteins. So now we will see what is the history of the complement system. అంటే కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ ఎలా వచ్చింది, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి ఇన్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ బేసిక్ రోల్. So actually in the 19th century, late 19th century, Hans Ernest found that the serum contains a factor capable of killing bacteria anamata. So a scientist by name Hans Ernest, what did he do? He found out that the serum sample consists of a factor which is nothing but capable of killing the bacteria. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ కి బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ 1896 Jules Bordet in Paris, what he did do? He demonstrated that this principle has two components అనమాట. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఈ సైంటిస్ట్ చెప్పాడో, ఎర్నెస్ట్ చెప్పాడో, what he said is that this factor consists of two components అనమాట. ఆ two components ఏంటి? The one that maintains this effect after being heated, and the other one loses this effect anamata. So this particular scientist by name Jules Bordet, what he said that this factor consists of two components. Oka component aim chestundi maintain the effect, other component aim chestundi loses the effect anamata. Likewise, same in 1890s, the term complement was introduced by Paul Ehrlich. It was introduced by Paul Ehrlich, and what he said is that as a part of his larger theory of the immune system. So he said that actually he introduced this complement, okay, and he attached this particular complement that this complement is associated with the immune system, or complement plays a significant role in the immune system, he said. Then later on in 1930, Stanley's team proved that the role of complement, okay, in both the innate and the cell-mediated immune response. Ante what he said, Stanley's team, what they said is the complement actually has a role in both innate immunity as well as cell-mediated immunity. So that is how actually the word complement has come. So what is complement? Complement is nothing but a group of serum proteins which has a major role, which plays a major role in the immune system. That is both in the innate immune system as well as in the cell-mediated immune system anamata. So now మనం చూస్తాం what is the basic function of the complement system. దాని functions ఏంటి? ఓకే, ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ సెల్ లైసిస్. సెల్ లైసిస్ అంటే ఇట్ విల్ రప్చర్ ద సెల్, ఇట్ విల్ రప్చర్ ద membranes of the foreign cells అనమాట. So it will break the cell or it will rupture the membranes of the cell. Then next, opsonization. It will enhance phagocytosis of antigens. Opsonization అంటే ఏంటి? It will enhance phagocytosis. Phagocytosis అంటే ఏంటి? Nothing but killing and engulfing. So that is the phenomena of phagocytosis. So it will enhance phagocytosis of antigens, means engulfing the antigens. The next, it will chemotaxis, means it attract the macrophages and neutrophils. What it will do? Chemotaxis means it will attract the macrophages as well as the neutrophils. And the fourth one is agglutination, means clustering and binding of pathogens together. So it will allow the agglutination phenomena to take place. What is agglutination? That is nothing but clustering and binding of the pathogens together, that is sticking together. So this is called as a, so what are the basic functions of the complement system? One is cell lysis, then you have opsonization, then you have chemotaxis, then you have agglutination. So here, next, this is opsonization. Okay, this is the binding. This is what called as phagocytosis, means engulfing. Okay, this is means binding reaction. Okay, and this is the opsonization phenomenon.
Now we'll see what are the components of complement. Components ante what are the different parts of a component, a complement. So the soluble proteins and glycoproteins ante ఇప్పుడు soluble proteins ఉంటే ఇంకా glycoproteins, so they make up the complement కదా. So they are present. These proteins as well as the glycoproteins of the complement system are synthesized in the liver, hepatocytes, monocytes, macrophage, and epithelial cells of gastrointestinal tract. So they form about 5% of the serum globulins and circulated in the blood functionally inactivated as proenzyme. Okay, so what are these complement? What is actually complement? We know it is nothing but a mixture of or a group of soluble proteins as well as the glycoproteins. So these proteins, okay, they are synthesized where? They are synthesized in these liver, hepatocytes, monocytes, macrophages, anamata. And all these proteins, how much of the serum globulins they are? They constitute about 5% of the serum globulins. And these are actually present in the blood circulation. Okay. Now next enti complement components. So a number of components are there, no? So they are designated by numerals, means they have been given by number, like C1 to C9 అంటే 1 నుంచి 9 వరకు దానికి నంబర్లు ఇచ్చారనమాట. దట్ ఈస్ కాంప్లిమెంట్ కాంప్లెంట్స్. దే ఆర్ డెసిగ్నేటెడ్ బై న్యూమరల్స్ C1 to C9. సో C1 అంటే ఏంటి? కాంప్లిమెంట్ 1, C2 అంటే కాంప్లిమెంట్ 2, C3 అంటే కాంప్లిమెంట్ 3. ఓకే, then C4 అంటే కాంప్లిమెంట్ 4. So likewise, how many complement components are there? 9 components are there by letter symbols like factor like D, B, H, and I, say, or by trivial names sometimes. So in most cases, the smallest fragment resulting from cleavage and all those things. Okay, so just to say that the complement components are designated by numerals and they range from C1 to C9. Next, the complement fragments interact with one another. These fragments, they will interact with one another and form what? Functional complexes, which have enzymatic activity, and they are designated by a bar over the number or symbol. Okay. Next is, so now we have seen what is complement, what are the functions of the complement. Okay. Then we have seen what are the components of a complement. Now, what are the biochemical pathways that activate the complement system? What are the biochemical pathways that activate? So basically, complement components actually, the activation of these complement components occurs in 3 ways, 3 pathways. What are those? One is classical complement pathway, then alternative complement pathway, mannose-lectin pathway. So these are the 3 pathways. One is classical complement pathway, you have alternative complement pathway, and mannose-lectin pathway. So what are those? We will see. So these are very, very important. So from examination point of view also, so remember that this question will come. So what is complement? What are the different types of complement pathways and matter? So now coming to, we'll see what is classical complement pathway. Okay, now classical complement pathway actually is activated by formation of soluble antigen antibody complex and matter. Ikkada IgM, inka certain subclasses of IgG can activate this pathway. Okay, then single molecule of IgM will bind to RBC, can activate complement, but at least 2 IgG molecules should be close enough to each other on the surface to initiate activation and matter. So what are required? It is activated by formation of antigen antibody complex. So ikkada IgM, immunoglobulin IgM, inka certain classes of IgG are required to activate or to initiate the activation of this classical complement pathway. Ikkada different steps icharu. These steps me nechkoవాలి. Okay, these steps, different steps like AGG that is antigen antibody complex induce conformational changes in IgM. So all these steps are very, very important. I'll not go through this. You just, so మీకు తెలుగు మీడియం బుక్స్ లో కూడా ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా. సో hello, are you listening, all of you? Yes, hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు నేర్చుకొని ఇది చదువుకొని రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో Okay, ma'am. క్లాసికల్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే ఎలా జరుగుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ దే హ్యావ్ గివెన్. దాని తర్వాత మెంబ్రెయిన్ అటాక్ కాంప్లెక్స్ దానికి ఇచ్చింది. సో దాని గురించి జస్ట్ స్టెప్స్ రాస్తే కూడా చాలు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద Okay, డిఫరెంట్ స్టెప్స్. ఇంకా ఇది ఫిగర్ లో కూడా ఇచ్చారు ఇలా. సో యూ కెన్ ఐదర్ రైట్ ఇట్ ఇన్ అ ఫిగర్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ ద పాయింట్స్ అనమాట. ఈ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ అన్న రాయండి, లేకపోతే ఈ ఫిగర్ లో కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లాసికల్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే. ఆల్టర్నేటివ్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే ఇగో చూడండి, ఇక్కడ ఫిగర్ లో కూడా ఇచ్చారు, ఇందాక నేను చూపించాను, అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫిగర్ అనమాట. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే. Alternative complement pathway is activated at low level, analogous to car engine at idle. Means it is not rely on pathogen binding antibodies like classical
So it's component of innate. So actually it is activation involves 4 serum proteins అన్నమాట. So the activation of alternative complement pathway అక్కడేమో మనము IgM ఇంకా IgG యాంటీబాడీస్ కావాలి మనకి క్లాసికల్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వేకి. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనకు IgM అవసరం లేదు. ఇక్కడేమో it is activated by serum proteins like C3, factor B, factor D and properdine అన్నమాట. Properdine. So these are required. Okay. So these actually will activate the or initiate the alternative complement pathway. So what are the steps are? One is cleavage of C3 into C3 and C3b. C3b will bind to surface. So stepwise ichalo. Mali C3b will bind to B factor in the presence of D factor. Mali C3 will cleavage into C3 and C3b. ఈ స్టెప్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరేనా? ఇది ఆల్టర్నేట్ పాత్వే గురించి. హలో, ఓకేనా? So this is about the alternative complement pathway. What are the various steps? So and what are required basically. Okay, and this is the flow chart anamata. Ela jarugutundi enti anesi. So you can demonstrate, present the answer in a stepwise manner, or you can present it in a flow chart laga. Ila. Okay na? The next you have lectin complement pathway. The third one is a lectin complement pathway. ఇక్కడ లెక్టిన్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే కి మనము మానోస్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే కూడా అంటారు. సో మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ పాత్వే, లెక్టిన్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే ఆర్ మానోస్ బైండింగ్ లెక్టిన్ పాత్వే, దట్ ఈస్ MBL పాత్వే. ఎందుకంటే ఇక్కడ లెక్టిన్ యాక్టివేట్స్ ద కాంప్లిమెంట్ అన్నమాట. లెక్టిన్ మాలిక్యూల్ విల్ యాక్టివేట్ ద కాంప్లిమెంట్ టు బైండ్ టు ద మానోస్ రెసిడ్యూస్. So that is why it is called lectin complement pathway. Inka lectin pathway is homologous, ante it is similar to classical pathway. It is similar to the classical pathway. And in lectins ఏంటంటే, lectins are nothing but they are proteins in the serum. They are the proteins in the serum which actually the protein in the serum that recognize and bind to the specific carbohydrate target అన్నమాట. Okay, so these are the various steps that are involved in the lectin complement pathway. So lectin complement pathway is also called what? Mannose binding lectin pathway. Okay, so ikkada lectin molecule will help or activate the lectin complement pathway. అందుకనేసి ఈ దీనికి లెక్టిన్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే అంటారు. ఇది క్లాసికల్ పాత్వే లాగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెక్టిన్స్ ఏంటి? లెక్టిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద సీరం మాలిక్యూల్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద లెక్టిన్ complement pathway. See here. So stepwise they have given, and this is the different what do you say, the flow chart that they have given. The next, regulation of the complement system. How actually the complement system is being regulated. So the complement system is being regulated. Okay, it has a potential to be extremely damaging to the host tissues. It is regulated by complement control proteins. Okay, complement system is being regulated by complement control proteins. They are present at higher concentrations in the blood plasma. A number of regulatory mechanisms are also evolved to restrict the complement activity. So it is required passive and active regulatory mechanism. So we can say that both actively and passively means complement system is regulated by both passive as well as the active regulatory mechanisms. So these are the different, what do you say, the regulatory mechanisms. One is regulation before assembly of convertase activity, regulation after assembly of convertase, and regulation at assembly of MSC. So this is how the complement what do you say, system is being regulated. Then deficiencies. ఒకవేళ ఈ కాంప్లిమెంట్ ఇప్పుడు మనము how many components are there in a complement చూసాం, 9 కాంప్లిమెంట్స్ అంటే C1 నుంచి C9. That is complement 1, complement 2, complement 3, complement 4 till 9. Suppose if genetic deficiencies are there, అంటే ఏదైనా కాంప్లిమెంట్ లేదనుకోండి, డ్యూ టు జెనెటిక్ డిసార్డర్స్, or one of the complement is not present, or it is missing, okay, or it is being damaged, or okay, so then what happens, it will lead to deficiencies, complement deficiencies. It will lead to genetic disorders. Like genetic deficiencies have been described for each of the complement component, homozygous. And for example, C1q, C1r, C1s will result in immune complex disease, such as suppose ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఈ క్లాసికల్ పాత్వేలో అంటే C1q లో, C1r లో, C1s లో ఒకవేళ కనిపించాయి అనుకో డెఫిషియన్సీస్, సో ఇట్ విల్ లీడ్ టు వాట్ డిజీజెస్? ఇట్ విల్ లీడ్ టు లూపస్ ఎరిథ్రోమాటిస్. ఓకే, ఎరిథ్రోమాటిస్. అలాగే ఇండివిజువల్స్ విత్ C3 డెఫిషియన్సీ ఉందనుకో, సో దే విల్ బి సఫరింగ్ ఫ్రమ్ నిసీరియా ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ MSC ఉందనుకో, డెఫిషియన్సీ ఉందనుకో, then they will develop what? Meningococcal as well as the gonococcal infection అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. సో ఇందులో మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే అందరూ వినండి.
కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ కాంప్లిమెంట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ సీరం ప్రోటీన్స్ యాజ్ వెల్ దట్ ఈస్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ అనమాట. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్? కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? 9 టైప్స్ ఉన్నాయి. C1 to C9 దే ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ ద నంబర్స్ అనమాట. దే ఆర్ డెసిగ్నేటెడ్ బై నంబర్, దట్ ఈస్ C1 to C9 అనమాట. ఓకే, దాని తర్వాత హౌ మెనీ పాత్వేస్ ఆర్ దేర్? కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ పాత్వేస్ మూడు రకాలు చూసాం కదా మనం. యా, ఒకటేమో క్లాసికల్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే ఉంది, రెండోది ఆల్టర్నేటివ్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే ఉంది, థర్డ్ ఈస్ క్లాస్ ఏమంటారు లెక్టిన్ లెక్టిన్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే ఉంది, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ మానోస్ కాంప్లిమెంట్ పాత్వే. ఈ 3 పాత్వేస్ ది ఎలా జరుగుతాయి, దాని స్టెప్స్ ఏంటి, అన్ని చదువుకోవాలి. తర్వాత a few points about write about the regulation, how the complement system is being regulated. Then next you have to talk about deficiencies. So అయితే ఒకవేళ ఈ కాంప్లిమెంట్ ఏదైనా కాంపోనెంట్ కాంప్లిమెంట్ వాట్ ఈస్ ఏ కాంపోనెంట్ లో డెఫిషియన్సీ ఉందనుకో, దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు వేరియస్ డిసీజెస్. ఇందాక ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, అంటే ఒకవేళ ఈ క్లాసికల్ C1Q, C1R, C1S లో డెఫిషియన్సీ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు డిజీజ్ కాల్డ్ as systemic lupus erythematosus. అలాగే C3 డెఫిషియన్సీ ఉంటే దెన్ ద పీపుల్ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ నిజీరియా ఇన్ఫెక్షన్. అలాగే MSC డెఫిషియన్సీ ఉంటే మెనింజోకాకల్ అండ్ గోనోకాకల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, now next we will go to another small chapter. Is it okay all of you? Yes, hello, hello Shanta. Okay, now okay, be online. We will go to another small chapter. Yeah, ma'am. Yeah, wait a minute. Okay, okay. మనం ఇప్పుడు మేజర్ హిస్టో కంపాటిబిలిటీ కాంప్లెక్స్ ఏంటి అది చూద్దాం. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. మేజర్ హిస్టో కంపాటిబిలిటీ కాంప్లెక్స్. సో ఎంహెచ్సి, దీనికి షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి? ఎంహెచ్సి అంటే మేజర్ హిస్టో కంపాటిబిలిటీ కాంప్లెక్స్. సో మేజర్ హిస్టో కంపాటిబిలిటీ కాంప్లెక్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద సెల్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే a set of molecules which are actually displayed or present on the cell surface, and they are responsible for what? Lymphocyte recognition and antigen presentation. అయితే ఈ మేజర్ హిస్టోకాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ is what? It is nothing but a set or a group of molecules. Okay, group of molecules which are actually present on the cell surface, any cell surface if you take, and they are responsible for what? To recognize the lymphocyte and also to present the antigen. So that is why it is called lymphocyte recognition as well as antigen presentation. Okay, so it will control the immune response. What is the main role ante? It will control the immune response through recognition of self and non-self. అంటే ఈ ఎంహెచ్సి కి ఏం కెపాసిటీ ఉంటుందంటే, ఈ ఎంహెచ్సి విల్ రికగ్నైజ్ విచ్ ఇస్ సెల్ఫ్ అండ్ విచ్ ఇస్ నాన్ సెల్ఫ్. ఓకే, విచ్ ఇస్ సెల్ఫ్ అండ్ విచ్ ఇస్ నాన్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ అండ్ నాన్ సెల్ఫ్ అంటే, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ అంటే మన ఓన్ సెల్స్, నాన్ సెల్ఫ్ అంటే ఇట్ మే బి అ pathogen, it may be any antigen, a foreign body anamata. So MHC has the capacity. What is MHC? It is nothing but a group of molecules which are present on the surface and which has the capacity to recognize the lymphocyte and also to present an antigen anamata. So how does it control the immune response? It will control the immune response by recognizing which is self and which is non-self. Okay, so ఈ MHC కి 3 classes. There are 3 classes of MHC molecules anamata. అదేంటి? Class 1, Class 2 and Class 3. MHC అంటే, what is MHC? Major histocompatibility complex. So there are 3 classes anamata. So the Class 1, Class 2. So Class 1 and Class 2 molecules actually belong to the immunoglobulin family. They are immunoglobulins anamata, which includes immunoglobulins, T cell receptor, CD4 cells, CD8 cells and others anamata. ఓకే, అయితే ఈ హ్యూమన్స్ లో ఈ ఎంహెచ్సి కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, షార్ట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ 6 క్రోమోజోమ్. హ్యూమన్ బాడీలో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటీజన్. ఎంహెచ్సి ఇన్ హ్యూమన్స్ మనం ఏం చెప్తాం దానికి? ఎంహెచ్సి ఇన్ హ్యూమన్స్ యాక్చువల్లీ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది షార్ట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ద 6th క్రోమోజోమ్. ఈ 6th క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉందో
దాని షార్ట్ ఆర్మ్ లో ఇది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ జీన్స్? 3 జీన్స్ ఉంటాయి. అవేంటి? HLA-A, HLA-B అండ్ HLA-3. These three different types of genes ఉంటాయి అనమాట, which code for class 1 MHC proteins, while HLA-D ఉంటుంది కదా, అది determine the class 2 MHC proteins అనమాట. Okay, so what is MHC? MHC is major histocompatibility complex. Okay, it is a set of molecules which is present on the cell surface and is responsible for recognition of lymphocyte and also present the antigen. So it will control the immune response by recognizing the self and non-self. So there are 3 classes of MHC: class 1, class 2 and class 3. Class 1 and class 2 consist of what? Immunoglobulin molecules. They include immunoglobulins, T cell receptors, CD4, CD8 and others. So humans lo MHC molecules ekkada untundi? 6th chromosome, short arm of the 6th chromosome. Inka ఈ MHC కి 3 జీన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? HLA-A, B అండ్ HLA-C. ఇవన్నీ MHC మాలిక్యూల్ ప్రోటీన్స్ కి కోడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా HLA-D ఏమో ఇట్ విల్ డిటర్మైన్ ద క్లాస్ టు MHC ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నా వాట్ ఈస్ అదర్ ఫంక్షన్? నౌ MHC can bind numerous different peptides and some peptides can be okay. The next is the another one you have, that is MHC class 3. Now MHC class 3 contains genes which will encode the tumor necrosis factor, then lymphotoxin and complement components anamata. So class 3 MHC antigens do not participate in MHC restriction of graft rejection. Okay, so ardhamaitunda. So what is major histocompatibility MHC is? It is nothing but a group of molecules, set of molecules present on cell surface. They recognize the lymphocyte and present the antigen. They also control the immune system by recognizing the self and non-self. Then there are 3 classes of MHC. One is class 1, class 2, class 3. Class 1 and class 2 consist of immunoglobulin, T cells, CD4, CD8 అనమాట. హ్యూమన్స్ లో ఈ MHC molecule 6th arm, ఓకే, 6th chromosome, షార్ట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ద 6th chromosome పైన ఉంటుంది. ఇంకా 3 జీన్స్ ఉంటాయి దానికి, HLA-A, B అండ్ C. ఇంకొకటి దే ఆల్ కోడ్ ఫర్ క్లాస్ 4 MHC. ఇంకొకటి HLA-D ఉంటుంది, అదేమో క్లాస్ 2 MHC కి కోడ్ చేస్తుంది అనమాట. Then the third class is what? Class 3 MHC molecule. Ademo, it consists of the genes which encode for tumor necrosis factor, lymphotoxin and complement. Now we'll see one by one MHC class 1. Now MHC class 1 is, class 1 MHC molecules are classical anamata and non-classical. Classical enti? HLA-A, HLA-B and HLA-C. Non-classical enti? HLA-E, HLA-F, HLA-G and HLA-X. Okay, so ఇవేంటి? ఇవి గ్లైకోప్రోటీన్స్ అన్నమాట. దే ఆర్ ఫౌండ్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూక్లియోటైడ్ హ్యూమన్ సెల్స్, ఫైబ్రోప్లాస్ట్, మజిల్ సెల్, లివర్ హెపాటోసైట్స్, న్యూరల్ సెల్స్, ఎక్సెట్రా. అండ్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ MHC restriction of cell mediated cytogenesis. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాస్ MHC క్లాస్ 1 స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ నేర్చుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్ బికాస్ టైమ్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో క్లాస్ MHC class 1, what does it include? It includes both classical as well as non-classical human leukocyte antigens, in structure and function. The next is MHC class 2. Now coming to MHC class 2, class 2 MHC are again classical. It includes what? HLA-DP, HLA-DQ and HLA-DR. And non-classical HLA-DM, HLA-DO. So it may be a little bit complicated undochu, kani miru when you read it, it will become simplified. Okay, so read it till you get it, understand. Okay, వింటున్నారా అందరూ? హలో, Yes, ఎస్. ma'am. సో రిపీటెడ్ గా మీరు ఒకవేళ అది చదువుతుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో నా క్లాస్ 2 ఏముంటాయి? అవి ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్? క్లాసికల్ HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR. ఓకే, అండ్ నాన్ క్లాసికల్ HLA-DM, HLA-DO అండ్ HLA-DO అనమాట. సో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. అలాగే మళ్ళీ MHC క్లాస్ 1 స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇది క్లాస్ 2, సారీ ఇది క్లాస్ నాట్ క్లాస్ 1, MHC క్లాస్ 2 స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ అనమాట. దీని గురించి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లాస్ 1 మాలిక్యూల్ అండ్ దిస్ ఇస్ క్లాస్ 2 మాలిక్యూల్. స్ట్రక్చర్ కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్. This is about the class 1. Now class 3 ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే వాళ్ళు class 3 actually it will not take part in the graft rejection. So that is the reason why they have not given. So but class 1 and class 2 are very very important. Okay, class 1 and class 2 are very important. So MHC class 1 ఏంటి, MHC class 2 ఏంటి, దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి మీరు తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం T and B lymphocytes గురించి ఇచ్చారు దీంట్లో. ఓకే, T and B lymphocytes, these are also very important.
What does is the main T lymphocytes and B lymphocytes unnai kada meeku. It is one of the immune cells. Okay. So B cell maturation activation. So two types of lymphocytes, they play a very, very important role anamata. Okay. In the what is that MHC activation lo kuda. Not only in MHC activation but also in the production of the lymphocytes and also for the antigen presenting anamata. Okay. So this is about the T and B lymphocyte they have given. So this is not necessary that much. So just omit it. Now what we can do is Madam, last seconds. yeah. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పింది ఇంతవరకు చాలు మీకు. అంటే ma'am. MHC గురించి. Ah, MHC sir. is what major histocompatibility complex ఉంది కదా. సో what it is, what are the different types of MHCs చెప్పాలి. class 1, class 2 and class 3. దాని స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్తే చాలు. ma'am. ఓకే. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. MHC. Okay, ma'am. Okay. Note చేస్తాను. సో నా ఇప్పుడు MHC కూడా మీకు ఐడియా వచ్చేసింది. దాని తర్వాత వ్యాక్సిన్స్ గురించి చెప్పాను. ఇంకా కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ కూడా. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సరేనా? Okay, ma'am. Okay. Okay. Wait, if you have any doubt, still one more minute. I think time is over. We can. If you have doubt, you can ask. Any doubt? No, ma'am. Okay. No doubt? Okay.